আচ্ছা একটা জিনিস আমাকে জেনে নিই, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত তারা অধিকাংশ গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট, তাই তো? আচ্ছা যদি গ্রাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্ট হও তারা নিশ্চয়ই বাই দিস টাইম নিজেরা কিছু ভাবতে শুরু করেছো যে এরপরে আমরা কি করবো বা আমরা কি করতে পারি, এরকম কিছু ভেবেছো? কি ভেবেছো? প্রত্যেকেই কি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে মাস্টারমশাই হবে? যাই হোক না কেন বেসিক কিছু স্কিল সব সময় আমাদের দরকার। একটা জিনিস মনে রাখবো যে there is a difference between education and employment. এই যে এডুকেশন টু এমপ্লয়মেন্ট, এই যে জার্নিটা কি করে আমি ঠিক মতন করবো। ধরো সাপোজ আমাকে এখান থেকে বম্বে যেতে হবে, তো বম্বে যাওয়ার তো অনেকগুলো রাস্তা আছে। তো তুমি কি গোটা ভারত জুড়ে বম্বে যাবে? নিশ্চয়ই যাবে না। তুমি ইউ পিক ফর ইয়োরসেলফ দ্য ইজিয়েস্ট অ্যান্ড দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স। তো এইখানে আমার মূল হাইলাইট সেটা হচ্ছে জার্নি ফ্রম এডুকেশন টু এমপ্লয়মেন্ট। আমরা যারা পড়াশোনা করি বা পড়াশোনা করেছি বা পড়াশোনার মধ্যে আছি তাদের একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে পড়াশোনা করার। সেটা কি? পড়াশোনা করার বিশেষ কারণটা কি? সেটা হচ্ছে একজন বললে টাকা রোজগার করতে হয়, একজন বললে চাকরি করতে হয়, সেটা ব্যবসাও হতে পারে। অর্থাৎ আমি জীবিকার জন্য পড়াশোনা করছি, তাই তো? I am educating myself to earn a form of livelihood. কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আবার ইন্টারেক্টিভ হবে, এডুকেশন ইটসেলফ কি আমাকে এই লাইভলিহুডটা দিতে পারে? ইয়েস অর নো? এডুকেশন ইটসেলফ দিতে পারে? মানে আমি যদি আমার সঙ্গে যদি এখন একটা অনার্স গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি থাকে বা একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি থাকে, সেটা দিয়েই কি আমি চাকরিটা পেয়ে যাবো? তাহলে কি করতে হবে? স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। অর্থাৎ আমাকে এমন কিছু দক্ষতা বা এমন কিছু কৌশল বা এমন কিছু স্কিল আই হ্যাভ টু মাস্টার which will actually take me from education to employment. এই যে গ্যাপ, the bridge between education and employment has to be covered. We have to cover this bridge by what? By skill. এদের প্রশ্নটা আরম্ভ কিরকম তোমরা নিজেরা এই অ্যাকচুয়ালি টেকিং মি টু দ্য সাবজেক্ট যে হোয়াট কাইন্ড অফ স্কিল? যে কোনো স্কিল। দেয়ার আর সার্টেন বেসিক স্কিলস। যেমন আমি প্রথমেই মানে ম্যাক্সিমাম লোককে আমি দেখেছি যখন কভার করতে যাই, যখন জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কি ধরনের চাকরি করতে চাও, তোমাকেও জিজ্ঞেস করছি তোমাদের কি ধরনের চাকরি করতে চাও, কি ধরনের চাকরি করতে চাও, সরকারি না বেসরকারি? সরকারি। এটা হচ্ছে কমন একটা আনসার। 80% অফ দ্য স্টুডেন্টস তারা বলে আমরা সরকারি চাকরি করতে চাই। কিন্তু সরকারি যে চাকরি করতে চাও তার তো কিছু একটা পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা ছাড়া সরকারি চাকরি হয় না। এবং সরকারি চাকরিতে যে তিনটে জিনিস লাগে তার মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ অ্যান্ড ইংলিশ কমিউনিকেশন। শুধু ইংলিশ নয় কিন্তু ইংলিশ কমিউনিকেশন। এর একটা প্রশ্ন আসতে পারে আপনি why are you emphasizing on English communication? আমি তো রিটেন পরীক্ষাটা দিতে পারি। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। কিন্তু যে কোনো রিটেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা ইন্টারভিউ হয়। এমন কোনো চাকরি আছে কি যেখানে ইন্টারভিউটা ছাড়া শুধু রিটেন পরীক্ষার জন্য চাকরিটা পেয়ে যাচ্ছি? এই যে ইন্টারভিউটা যখন হবে তখনই কিন্তু অন্তত 70% স্টুডেন্টকে দেখেছি, এটা আমার অভিজ্ঞতা, আমি বহু বছর WBCS এর ইন্টারভিউ নিই, এখনো নিই, বহু বছর ধরেই নিচ্ছি। বহু ভালো ছাত্রকে দেখেছি রিটেনে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে এসছে, প্রিলিমসে করেছে, মেন্সে করেছে, কিন্তু যেই মাত্র ইন্টারভিউতে বসলো, যেই মাত্র ইন্টারভিউ সিচুয়েশনটাকে বসিয়ে দেওয়া হলো, তারা আর উত্তর দিতে পারছে না। অর্থাৎ এই যে তাদের জানা বা তাদের যে পাস করে আসা, তারা তো কোয়ালিটি নিয়ে এসছে, তারা কোয়ালিফাইড ছিল, তারা রিটেন ক্লিয়ার করেছে, মেন্স ক্লিয়ার করেছে। কিন্তু এইখানে হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলস এর দরকার। যে আমি কি বলবো, আমি কোথায় বলবো, আমি কতটুকু বলবো, একটা ইন্টারভিউতে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, একটা ইন্টারভিউতে আমার ড্রেস কোড কি হবে, আমি একটা ইন্টারভিউ যখন শুরু করছি what should be my initial approach, how should I tackle the questions from the interview. Now this requires some kind of training.
এবং আরো যে দুটো তিনটে জিনিস দরকার যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে, যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে। এখন এমন তো হতে পারে সবাই সরকারি চাকরি করবে, এমন কোনো গ্যারান্টি আছে? কারণ সরকারি চাকরি পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন, হিউজ কম্পিটিশন যে কোনো পরীক্ষায় হোক, সেটা ক্লার্কশিপ হোক, সেটা সিভিল সার্ভিস হোক, সেটা টিচিং প্রফেশনে হোক, ইভেন অনেকে হয়তো তোমরা মাস্টার্স করে নেট পরীক্ষা দেবে, নিশ্চয়ই দেবে, ডেফিনেটলি, কিন্তু নেট পাওয়াটাও খুব সহজ নয়। Percentage of successful candidates is even less than 6 to 7%. সুতরাং এই সব পরীক্ষাতে যে বেসিক ইংলিশ, যাকে আমরা বলি ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, এই ফাংশনাল কমিউনিকেটিভ ইংলিশটা জানা অত্যন্ত দরকার। সেকেন্ডলি একটা প্রশ্ন আসবে যে আমি যদি সরকারি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি না পাই, তাহলে আমি কি করবো? তাহলে কি ওই চাকরি আমি ছেড়ে দেবো? কি কি করতে পারি? তার মানে আমাকে নিশ্চয়ই একটা অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে হবে। এমন তো হতেই পারে না যে এখানে যত স্টুডেন্ট বসে আছে এখানে এবং উপরে যারা আছে তারা প্রত্যেকে হলফ করে বলবে যে আমরা যতজন আছি, ইভেন এখানে যারা উপস্থিত তারা হলফ করে বলবে যে আমরা যতজন আছি আমরা ততজনই কিন্তু চাকরি পরীক্ষা, সরকারি পরীক্ষায় সাকসেসফুল হবে। এটা কখনো হতে পারে কেউ পাস করে মাত্র 2%, পাস করে মাত্র 3%। সুতরাং এই ট্র্যাক রেকর্ড অনুযায়ী তাহলে দেখা যাবে এখানে যদি মোট 100 জন উপস্থিত থাকে, ওপর নিচ মিলিয়ে হিসেব মতো মাত্র 5 জনের চান্স পাওয়ার কথা, তাই তো? বাকি যে 95 জন যারা কোনো কারণে সরকারি চাকরিটা পেল না, তারা কি কম যোগ্য? তারা তো একই রকম ইউনিভার্সিটি লেভেল পরীক্ষায় মার্কস পেয়ে আসছে। এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটি ছেলে ফার্স্ট ক্লাস পেল, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ক্লিয়ার করতে পারলো না। একটা ছেলে সেকেন্ড ক্লাস পেল, সে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ক্লিয়ার করে ভালো চাকরি করছে। তাহলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ক্লিয়ার করা তার একটা স্কিল আছে। Try to understand what I'm saying. প্রথমেই বলেছি there is a gap between education and employment. Secondly, there is a gap between your academic qualification and your ability to crack the examinations for competitive examinations. দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। এবং স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট, অ্যাটলিস্ট একাডেমিক্যালি অত্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট, very high percentage of marks at the graduation or at the post-graduation level, somewhere or the other, they fail to crack the competitive examinations. So that is an art. That is also a skill, and that you have to know. এই যে আমি এই যে এতগুলো কথা বলছি, তাহলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, স্যার আপনি কেন বলছেন? আমি এই জন্য বলছি, এই যে ক্যারিয়ার at crossroads মানে যেখান থেকে তোমাকে রাস্তাটা নিতে হবে। ক্রসরোড কথাটা মানে কি? The place from where you have to choose the right path. আমি যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করি, চলে যাচ্ছি একটা জায়গায় রাস্তা ভাগ হলো। এই যে ভাগ হলো যেখানে, এবার আমি ডান দিক যাবো না বাঁ দিক যাবো? আমি যেমন রাস্তাটা ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম। See, when I was traveling today from Calcutta to Lockerbie, কোনো একটা crossroad-এ I picked up the wrong road and I had to keep on roaming for at least 25-30 minutes. তাহলে একটা crossroad ঘুরিয়ে ফেললাম বলে গাড়ি করে আসতে প্রায় 30 মিনিট ঘুরলাম। তো তুমি যদি তোমার ক্যারিয়ারে crossroad-এ ঘুরিয়ে ফেলো, সারা জীবন ঘুরবে। এটা ভালো করে বুঝে নাও। At this point of time, if you fail to choose the right path from the crossroad of your academic qualification, then you are going to roam and roam and roam almost like a rudderless boat for the rest of your life. এটাই হচ্ছে সমস্যা। তাহলে এবারে অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার্স এর কথা ভাবতে হবে তো। পৃথিবীতে কখনো একটা ক্যারিয়ার অপশন থাকতে পারে না। অনেকে মিডিয়া টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে চাইছে, ডেভেলপার কতগুলো অপশন আসছে। অনেকে ব্লগার হিসেবে, there are a lot of people who work as bloggers. Simple, huh? Freelancing. Freelancing, of course freelancing. They work as bloggers. আমি একজন নিউজ পেপার জার্নালিস্ট হতে পারি, আমি একজন মিডিয়া টেকনোলজিস্ট হতে পারি, আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারি। এগুলো সবকটাই কিন্তু অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার্স। ইভেন আজকের দিনে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম, পেট ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ আমি কি করে মানে পেটদের ম্যানেজ কি করে করতে হবে, হাউ টু মেইনটেইন দ্য পেটস, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ক্যারিয়ার। এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে দিস ক্যারিয়ার্স আর অল্টারনেট কেন বলছি, that they are not conventional. এবং আনফরচুনেটলি when we start thinking about careers, we do not think about these careers. আমাদের মাথায় প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে আমি একটা সরকারি চাকরি করবো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য যে স্কিলগুলো দরকার, সেই স্কিলগুলো তো অ্যাকোয়ার করতে হবে তো। এবং এই স্কিলগুলো
অ্যাকোয়ার করতে Cygnus will help you. এই প্রশ্নটা কি করেছেন? The next question that comes, how? Through training. In 3 phases. First of all, guiding you to a proper career. যে even কোন চাকরির কোন কোয়ালিফিকেশন সেটাও কিন্তু আমরা ভালো করে জানি না। What are the requisites for respectable jobs সেটাও জানি না। আমি যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাই তাহলে what are the subjects that I need to know, what are the subjects that I need to study আমরা কিন্তু অধিকাংশ জানি না। আমি একটা ইন্টারভিউ যখন দিতে যাচ্ছি তখন what are the skills and questions, the frequently asked questions in an interview সেটাও আমরা জানি কি? জানি না। This requires training. এগুলো কোনোটাই কিন্তু আপনা আপনি হয় না। যেমন মাধ্যমিক পাস করতে গেলে, হাই সেকেন্ডারি পাস করতে গেলে, অনার্স পাস করতে গেলে, এমএ পাস করতে গেলে পড়াশোনা করতে হয় তো। কোয়ালিফিকেশন থেকে এমনি এমনি আসে। That is a form of teaching, that is a form of learning, that is a form of training. Similarly, how to crack an interview or how to crack a competitive examination, that is also a kind of training. এবং তার জন্য যে যে সাবজেক্টগুলো পড়তে হয় তার মধ্যে আমার বলছি একটা প্রধান সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ। এবং ইংলিশে আমি কি করবো? আমি কি লিটারেচার পড়বো? যারা এখানে ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট আছো, ফর ইউর ইনফরমেশন, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন ইউর ডিগ্রি কোর্স অর একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেল, তার একটা প্রশ্ন চাকরি পরীক্ষায় আসবে না। আসে কি? কেউ কখনো জিজ্ঞেস করবে ইদার উইথ দ্য ক্যারেক্টার অফ লেডি ম্যাকবেথ? কেউ কখনো জিজ্ঞেস করবে হার্ট অফ ডার্কনেসের what is the narrative art of Joseph Conrad? কি জিজ্ঞেস করবে? প্রিপোজিশনটা অ্যাড হবে না ইন হবে? প্রিপোজিশনটা আন্ডার হবে না বিনিথ হবে? ন্যারেশনটা কারেক্ট হলো না কারেক্ট হলো না? Now tell me, have you studied these things at your graduation or post graduation level? When have you studied these things last? At the madhyamik level? Or highest at the higher secondary level? Higher secondary থেকে 5 বছর পাস করার পরে I can guarantee when I take back a pen and paper and start asking you questions, most of you will not be able to answer functional communicative grammar. কারণ ভুলে গেছো। By this time you have engaged yourself studying literature. এবং আমাদের অনার্স বা মাস্টার্সে we do not have any questions on grammar. So you have to go back. That is exactly what Cygnus is going to teach you. And what grammar? সব গ্রামার তো নয়। গোটা গ্রামার বইটা দেখি কি আসে পরীক্ষায়? আসে না। There are some specified topics, there are some specified subjects, absolutely synchronized training. এবং training how? Not just giving questions and answers, but to practice. তাহলে competitive পরীক্ষাতে without tremendous practice, you are not going to have that perfection which will help you to overtake 95 and be among the 5. It's a question of 5%. 100 জন যদি পরীক্ষা দেয় 95 জন পাচ্ছে না। Remember, the fundamentals of competitive examination, it is selection through elimination. আমি 100 জন পরীক্ষা দিলাম, 95 জন eliminated. There are only 5 people who are actually in the stream. So to be among the 5 is some difficulty. To be among the 5 takes some kind of labor. তাহলে এই লেবারটা শুধু লেবার দিয়ে হয় না, এই লেবারটার সঙ্গে একটা ট্রেনিং দরকার। তুমি যখন মাস্টার্স করছো বা গ্রাজুয়েশন করছো, তুমি নিজে যেমন পড়ছো তখন নিশ্চয়ই there are some teachers in your college, maybe your private tutor will helping you for giving you the necessary questions and answers. They are giving you the necessary teaching, line by line, understanding, exploration, suggestion. Similarly, when you go to crack a competitive examination, when you are trying to, এবং সবচেয়ে একটা জিনিস মনে রাখবে, in any job, communicative English is must. আজকের দিনে, without being able to speak English properly, you are at least 3 steps behind. এটা agree করো না করো না? Do you agree or not? There are so many people who are having so much merit. The only reason they cannot crack examination is because they do not know how to speak English. যতগুলো প্রফেশন আছে, ইভেন সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে তো ইন্টারভিউতে আছে, সেটা বাদ দাও। যতগুলো বেসরকারি চাকরি আছে, in any corporates, be it in the housing, be it in software যেখানে প্রচুর লোক নেওয়া হয়, be it in media, be it in technology, in every domain of your vocation,
What you need is the art to speak in English. And that is exactly what Cygnus is master in doing. There are so many students who come to us with a very ordinary vocabulary level, with a very ordinary communication skill. এবং communication skill মানে এখানে শুধু communication skill না. This is what is called soft skills. অর্থাৎ your body language, your behavioral management. আমি suppose আমি একটা marketing এ চাকরি করি. For example, I'm placed in myself in a marketing. Now in a marketing situation, there you have to face so many situations. আমার মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল, আমি চারটে এমন কথা বললাম, কাস্টমার গেল, চাকরিটা গেল। So that is called behavioral management. That is also a part of the training. এবং আমি কখন কি বলবো, আমি জায়গা অনুযায়ী তো কথা বলতে হবে। The way that I am speaking over here, আমাকে যদি আরেকটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, একই ল্যাঙ্গুয়েজ আমি নাও ইউজ করতে পারি। হতে পারে আমি সারাক্ষণ বাংলা দিয়ে আমার বলতে হচ্ছে, হতে পারে তো, because you are being able to understand in English, or I'm mixing Bengali and English. But it may happen that I need to go and speak somewhere যেখানে কেউ ইংরেজি বুঝছেই না। So the entire session has to be conducted in Bengali. তাহলে কেন সেশনটা ছেড়ে পালিয়ে আসবো? তো আমি যদি বলি আমার দ্বারা বাংলা বলা যাবে না 1 ঘন্টা কি 40 মিনিট, তাহলে কি হলো? The session is not being conducted এবং আমার কাজটা হলো না। So where to speak and how to speak, that is the most important thing যেটা আমরা পারি না। The communication skillটা Cygnus is master in preaching this communication skill. It is a training. এটা চেষ্টা করলে নিজেরা যেমন ইমপ্রুভ করা যায়, তেমন if someone comes and gives you that training, you are in a far better position to improve yourself. নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করো যে how good you are at speaking English. কারণ আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, I have seen that throughout my career, I have seen so many students of graduation and post-graduation studying in English. Good percentage of marks with English honors, আর ইংরেজি বলতে পারছি না। হয় কি না হয় না? Yes or no? Yes. তোমাদের মধ্যে এরকম হয় কি? কিন্তু এখন you know the subject. If you have done your honors in English, if you have done your masters in English, definitely you know your subject. But what you do not know is how to speak well. এই তো এটা প্রবলেম তো। তুমি দেখবে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার থেকে ইংরেজি অনেক খারাপ জানে, লিটারেচার তো জানি না, হয়তো দেখা যাবে, but he or she will speak the language in such a manner he or she will be more acceptable in the professional market than you are. মনে রাখবে, আমরা যেমন গিয়ে বাজার থেকে আলু পটল কিনি, তেমন চাকরিটাও কিন্তু একটা বাজার। এটা মানো না মানো না? You have to sell yourself as the best product. When you go and purchase things in the market, we always try to purchase the right thing. এটা আমাদের টেন্ডেন্সি যে আমি ভালো জিনিসটা কিনবো। Similarly, যারা employers, তারাও তো ভালো জিনিসটা কিনতে আসছে। So the product has to be good one. So in the job market, the candidates are the products. বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? Definitely in the job market, the candidates are the product. And if the product is not well, the employers are definitely not going to buy that. So you have to make yourself the best product. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু you are making yourself the best product. সেই জন্য 95 জনকে বাদ দিয়ে যে 5 জন আছে তার মধ্যে you are one of them. That is also a process of selection. You have to appear for an examination, current affairs, GK, maths. You clear the written examination, and then you go for the interview. And this is the place where most people are stuck. এটা কিন্তু অত্যন্ত একটা thoroughly designed training process. And if you are not going through this design training process, then sure you are not going to be able to crack it. কেন আজকের দিনে সফট স্কিলস বা কমিউনিকেশন স্কিল শুধুই স্পোকেন ইংলিশ নয়, এটা আগে ক্লিয়ার করে দিই। এই এডুকেশন টু এমপ্লয়মেন্ট সিনারিওতে কমিউনিকেশন স্কিল হচ্ছে দি মোস্ট ভাইটাল স্কিল। দেয়ার ইজ নো আদার সিঙ্গল স্কিল which is as important as English communication skill in the professional area. যে কোনো প্রফেশনে আমি যদি একটা বিউটি পার্লার খুঁজি, তাহলে আমার কাছে প্রচুর এরকম ক্লায়েন্ট আসবে who are not being conversant in Bengali. আসবে তো? তাকে আমি কি বলবো? আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন। আপনার জন্য না আমার পরিষেবাটা বন্ধ, বলবো কি? So I have to learn. I have to learn communication. If I am working in a corporate firm, সবাই সরকারি চাকরি পাবে না, আমি আবার বলছি। There will be people going to the private sector. The private sector, the first condition is how you speak.
and how you carry yourself. আবার বলছি এই কমিউনিকেশন স্কিলটা বা সফট স্কিলসটা, the dimension of soft skills, the nature of soft skills has actually changed. It has totally changed. Here, soft skills is not just spoken. আগে আমরা বললাম কি স্পোকেন ইংলিশ, ইংলিশে কথা বলতে পারে, মোটামুটি একটা কাজ চলে গেল। এখন কিন্তু কোনো কাজ চালানোর ব্যাপার নেই। You have to know how to speak. এবং তাদের body language plays a very important role. Your body language is as important as your words. What is body language? জানতে হবে তো। What is non-verbal expression? জানার ব্যাপার আছে। আমি কিছুই বললাম না, কিন্তু এমন ভাবে তাকালাম একটা লোকের দিকে সে বুঝে গেলাম কি বলতে চাইছি। That is an art that requires training, and Cygnus is mastered in giving such training. So communication skill, non-verbal communication, your ability to speak English, your behavior management, everything combines. A total combination of the total skill is what you actually require for your job. এবং এই স্কিলটাকে কাজে লাগিয়ে তোমার সোশ্যাল বিহেভিয়ার বা ফ্যামিলি বিহেভিয়ার সব পরের ব্যাপার। But at this point of time, I'm strictly confining only to the concept of your job, and for that purpose, you require that skill. And we have given a slogan called metamorphosing minds. Metamorphosis means to change. The word metamorphosis means change. So we are transforming minds. And what kind of mind? To become more professional, to become more vocational. Approach type change হবে। এবং আরো আগে আমি কেন alternative career? Why did I talk about alternative career? Because students have to understand that they have to think about a career beyond the box. আমরা বিয়ন্ড দ্য বক্স ক্যারিয়ার করতে পারি না বলে কি হয়, 40 বছরে সরকারি চাকরি পেলাম না, 40 বছরে বেকার হয়, সরকারের বাপ ঠাকুরকে উদ্ধার করে দিলাম। That is exactly what we do. চাকরি পাচ্ছি না। It is not mandatory that every one of us have to be a government servant. সেই সুযোগ আমাদের নেই, সেই সুযোগ পৃথিবীর কোনো দেশেও নেই, আমাদের দেশ বলে না, nowhere in the world. So that we have to understand, and we have to think about different kinds of careers. আমার যেটা স্কিল, সেই স্কিলটা আমি ডেভেলপ করতে হবে। আমি যদি ভালো লিখতে পারি, then why can't I be a journalist? Why can't I be a blogger? আমি যদি ভালো কথা বলতে পারি, why shouldn't I take media as an opportunity? আজকে তো মিডিয়াতে তো there is no end of opportunity in media. If I am dynamic and if I am able to communicate, then why shouldn't I take marketing as a profession? এবং digital marketing মানে আজকের দিনে হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করার দরকার নেই। Digital marketing. I will take care of the Facebook. I will take care of the Instagram. I will take care of the Twitter, and that I will do the marketing of a company via the media only. That's for digital marketing. So that is also a career. But in any career, wherever you are trying to pursue, whichever career you are trying to choose, communication skill and professional etiquettes is a must. আমি একটা মেল কি করে পাঠাতে হবে সেটা শিখতে হবে। আমি একটা মেলের লোকের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবো কি করে সেটা জানতে হবে। সাইবার এটিকেটস বলো এটাকে। আমি একটা চিঠি পাঠাবো, ড্রাফটিং কি করে করবো সেটা শিখতে হবে। These are the skills that you need to know in any variation. That is where Cygnus can come and really help and make a difference. That is where we can change the minds from one mindset to a more developed and more successful mindset. Any questions downstairs? স্যার, চাকরির পরীক্ষা ক্র্যাক করার পরে আপনি যে বললেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন হবে, আমরা কেমন ভাবে মানে উত্তরগুলো দেব, সেটা যদি একটু বলেন। না, সেটা তুমি ট্রেনিং। ওটাই তো ট্রেনিং দেবো, ওটাই তো ট্রেনিং, ওটাই তো শেখাবে। Because that will take a long time. সেটা 15 মিনিট 20 মিনিটে হবে না। That is exactly what you need to learn. সেটা একটা comprehensive training. Just like in তোমার অনার্স পড়ার মতো বা মাস্টার্স পড়ার মতো। দুটো জিনিস আমি বলবো। At this point of time, when you are a student at the graduation level, তোমার কাছে কিন্তু বেশি টাইম নেই। You do not have too much time. Because you have already entered into the threshold of professional structure. So if you keep on waiting, ওটা হয়ে যাবে। বললেই হয়ে যাবে, বললে কিচ্ছু হয় না। আর আমাদের একটা বেসিক সমস্যা হচ্ছে, we try to be guided by people who are themselves highly misguided. It is not the question of getting guidance from here and there. It is a question of getting a professional guidance. আমাদের যদি চাকরি করতে হয়, my attitude has to be professional. আমি ব্যবসা করতে পারি, বাট সেখানেও কিন্তু আমার কমিউনিকেশন স্কিল দরকার। আমি আমার একটা ব্যবসাদারকে চিনি না who doesn't have a good communication skill. তোমরা চেনো? There's not a single businessman who is doing well in his vocation or profession and who doesn't have a good communication skill.
I know a lot of people, lot of businessmen even in the district areas who just develop their art of speaking in English. একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা ট্রেনিং সেশনে গিয়ে যে আপনি ইংরেজি বলতে হচ্ছে কেন? বলছে I face so many different people. I need to talk in English. So you have to think here that how do I see myself after 5 years? In your root, that is where Cygnus can play a major role and Cygnus can essentially make a difference. So 5 বছর পরে, where do I find myself? And how do I find myself? It is important. আমি কি তাহলে খালি ওই পাশে চলে গোদা খেতে খেতে খালি চাকরির ফর্ম ভরবো? Now after 5 years I see myself placed well in a competitive exam. Through a competitive examination I see myself placed well in a respective location. এই ডিসিশনটা তোমাকে নিতে হবে. It's not a question of coming and branding. It's not branding for the company, it's branding for you. Mind it. আমার জন্য এটা দরকার. So you think right, whether you need the training or not. Because without training, well, I do not. আমরা কেউ 70 বছরের মতো মেধাবী জন্মাইনি. So without training, it is very difficult to crack the professional world as it is highly competitive. দেখলেই বুঝতে পারছো. Higher secondary result বেরিয়ে 496 পেয়েছে 500. Can you think of it? এবং এত নম্বর পাচ্ছে স্টুডেন্টরা যে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ভর্তি হতে পারবে না. So do you think that the path that lies ahead of you is a very easy path? Certainly not. It is very difficult. And that requires proper guidance, that requires proper training. That is something that you sincerely need to think about. If you have a question, if you have any questions upstairs, please tell. Any question, please? আমি বুঝতে পেরেছি বেলা বেড়ে যাচ্ছে, so I'm not going to take it very further, but still I would like a bit of interaction. I would like to, if any feedback is required, you are most welcome to do that. If any feedback is required, you are most welcome to do that. যখন তখন মানে নির্দিষ্ট একটা কারিকুলামে মানে 3 মান্থসের কোর্স হলে সেটা একটা 3 মান্থসের ডিউরেশনে শুরু হবে না, মানে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর না এমন কোনো ব্যাপার নেই যে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর ইউ ক্যান কন্টিনিউ উইথ ইওর গ্র্যাজুয়েশন। দ্য সুবিধাটা হচ্ছে আফটার ইওর গ্র্যাজুয়েশন ইউ ক্যান ল্যান্ড ইয়োরসেলফ ইনটু দ্য প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ড। টাইমটা তো নষ্ট করে লাভ নেই। দিস ইজ সামথিং হুইচ ইউ ক্যান অলওয়েজ কিপ অন ডুইং উইথ ইওর এক্সিস্টিং কারিকুলাম। আমি গ্র্যাজুয়েশন করতে করতে এই কোর্স করতে পারি। করতে ডেফিনেটলি পারো, অ্যাবসলিউটলি পারো, এর কোনো সমস্যা নেই। তার জন্য প্রসেসটা কি একটু বলে দিতে হবে অ্যাডমিশন? আমাদের এখানে ওয়েবসাইট আছে বা একটা নাম্বার আমরা বলে দিচ্ছি, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট 98313 80811 98313 80811। মিস্টার রাজদীপ স্যার, ওনার নাম হচ্ছে রাজরূপা চক্রবর্তী। শি ইজ দ্য কোর্স কোঅর্ডিনেটর, রাজরূপা চক্রবর্তী। স্যার কন্ট্যাক্টে কোনো সময় নির্ধারণ করা আছে? Definitely office hour from 10 to 7.